The method is. So I was walking around just a little while ago, and you all had really nice pictures of what are some of the more common distinct types of neurons. That ange those cheso remote kasudus kuraje chimbains kuraje kapsada chirtange chi chirtang imbiswa thama imbige onsa thazu cheso remote yagot deshas. So for example, the multipolar has numerous types of dendrites, again, to connect information to other cells. That picha shapa imbana tandanga suge Nema wants a Tazuchiora, Nema wants a Tazutilla Yakogi, Dalan Satenchiora, Dalan Satente, Hachamamboyores, that's so the Pajala Doach data, the Chatan Solandra. And the main distinction is, of course, that you have multiple in the multipolar and a single in the unipolar. Tata de Casim Banara. Tandadilla Tapambana, Nema in Stambala Kulaya, Nimabudo, the Yala Yala Mabudo, Tandage, Nichi in Stambala Chimashio Maris. Now, the multipolar are actually the most common types of neurons that you will see across, distinct organisms within our planet. Tata de Capsura. Tandage, Nema wants a Tazute, and Chimanshu wants a Tazuchi Chagores. And if we think about the unipolar neurons, they're actually kind of archaic, they're kind of ancient, and you usually see them in invertebrates and really sort of simpler organisms. That under unipolar search, though, Nichi wants a treasure search, though, Nichi wants a treasure set a quota, Ngoma Yozuchi race, Ra. That under the Stabaina and a co Kasuria. Coimbana, Tandangasuke, Geri, maybe Sochata, Yana, Socha Chua Giriginala, this time race. You have the bipolar neuron, which is essentially found with the dendrites and synapses across each of the poles, and they are usually found across the eye. So our group that is doing the project on the retina and the eye formation may want to talk about the bipolar neurons. That Shandachikario system Balangatsuke, Nini wants to Tazu the race, and Nini wants to Tazuku, Dalengi certain data, Dachi certain Nisha, Neko Tapung League, that Nini Chala Stambalaya, Nini wants to Tazuche, the Imbanatsuke Mikinana your race, that under the Rokoske and Natsuku Miki to meet and Devi Kolaya Tamchicha in Bas, Chichi by Manaya Chesu, Tamchichi Kapse, Nini wants to Tazu Kolaya, Chichi by Manachesuga, the Shijagres. The perimeter neurons, as you could see, have this sort of triangle pyramid-like structure, and they're usually found in the brain region and the brain tissue. That Adage Shandati Karasanga Torzu wants to Tazu the rest, Torzu wants to Tazu to stop by Bana Kogi, Tapunguliti, Tormaga Yeptayana, Sursunga Yudusiores, Tingasu, a Lepiganala. And as you could see, they have multiple dendritic ends, branchings, and multiple synapses, which are important, again, because the brain is the hub of the central nervous system. A lot of information is being collected and sent out throughout the body. Tanda de Tabaimbana, Charange, Dorzu wants a Tizula Tabaimbana, Kola Yadachi Satinre, Dalen Satinre, Kuga, Nihacha Mabudu Astra, that the Yopate Kares Tambalaya, the Koleping and Anna Tambalaya, Lepate Atsuge, wants a Tevig Malak Tupshachi in Bakanshila. Nitsumampuchi Layata, Nitsumampuchi Pataya, Taku, Tiwan, which have your Astin Stambalaya, Kuga, Yanla Yalasugura, that and the Digit, Dachis are drinking Neta, Dalens are drinking Hachamambuyores. And you have the Purkinje neurons. They're usually found within the cardiac system, and they are important because they actually control the heart rhythm. That understand that the Kalana Purkinje wants to Tazutres, Purkinje wants to Tazuti in Banangasugi, Yinganalaya, Yores, that the Yinganana Yopatic shooting as a Yingi Pardon Titanzigures. And they're important, as we will talk about this in just a little bit, but cardiac cells have all kinds of multiple dendrites, and they have to have this sort of synchrony movement in order to have a good and controlled heart pace. If it's not controlled, you have a non-functional cardiac system. Jelaya Desaju Jagres, and the Purkinje wants to Tazudi in Bana, Yingagala, Kurlaya, Dalen Satintiko, Mambodoa, Niti Mambodoa, Yobati Jinsankaris Tambalaya, Kutsugi, Tanzan Chebala Tenedete, Natsuga Yanga Perdante, Jindanchi Yongoyarwa, Tatachi Yongoyarwa, Tanzan Chebala Tenenga, Perdante Jindangoyor, Static Lekata Machiba in Bana, Natsuga Yanga Perdante Jindanchi Yonkamares. So as we learn more about neurons, the way they function, the way they fire, and they collect information,
Keep in mind that they have unique forms of function which are used for specific systems within the body. Handa dada nga su wansa trazu ki jeli la ta stambalaya ko rangi chakko mandawa che ani jeli mandawa che ro jeli chitang mandawa su ko ra tin nang shinge ne nga su zupu ki chashi yang mandawa la yore sta data te yong ko ra kar su da chakko la tembi ki jeli mandawa yo pala tin res. Good. All right, so again, this is all in your language, so there's something that we just spoke about. So if you have any questions, do please let me know. Handa dada de nga su pe na juju che ro kete yang tro yo pa ne che su tro na na degrees. So now we're going to talk about how neurons communicate with each other. And again, this is a topic that is not inherently easy, so we're going to simplify it a little bit in order to get information, a lot of details, and I'll do my best to make it simplified so we can all understand it. Handa danda ke wansa ke tanda nga su trete wansa ke dande ko la trigi yens ta chirge imba na chi jushi de imba na nyokta sabu ta na la ya chi gu nyokpa ma bu chi yores imba na ya tangi tab kan de chi zo de ne che su la de ko de ngutu chi thap shi yens. So as you could imagine, our nervous tissue, our CNS, our peripheral system, they're full of millions and millions of neurons. So really the question is, how is it that they contact each other and how they communicate with each other? Ta nga su ge wansa TV mala re thago wansa mala la ta ba imba na te na la ya ane wansa thazu ti sai ma bo yore swa ta te ta ku chu phansula ya dewa kandas chi ge yor dretu kandas chi go re ti na je phansula ya dande kandas chi go ta yes. And as you could see here, this is an actual picture from an electro microscope that you could see all the firing points, and these are all electrical impulses being sent out through the branchings across all neurons. Ta danda de la ta ba imba na de la par thong ya te kar re system bala nga su ge thatong chi she ge wo la ya wansa thazu ko phang kar sa te da tang wi ge da tang wi kap se je chu par tin re sta ta de kap se chu ge ta ba imba na de na la ya wansa thazu ku su ko phan sun la ya ne nga su ge kar sa lok ka se long na te ne da tang ge yo pa di tu thong ge yo res. So let's see how neurons function. Ta nga su wansa thazu ke lekha kan de chi ge yo me la ta ge yes. So here we have part of the neuron. Yes, a question. Do you want to take a Yes. His question is about the unipolar neuron. Unipolar neuron, yes. Dua. He's saying like it only has the dendrite, doesn't have axon, but I'm saying that it has axon. Well, so the reason why they're called unipolar is because they're found in a single pole. Now, you don't have really left or right, top or bottom, but since we have somewhat that resembles a circle, you have poles, right? So the bipolar has something on the north and south pole. Unipolar meaning that they're all within the same pole of the cell. You could say, with certain terms, they are under the same side of the cell. Does that make sense? Thank you. Excellent. All right, so let's get into how neurons function. We have the inside of the neuron. And as you could see, we have all kinds of different ions, potassium, sodium, and even proteins. So the A lot of these ions, which have a charge, we all learned about that charge already. Most are going to be positive, a little bit of negative, and some proteins that are negative. And across the membrane into the
environmental sort of side of the membrane, we have again some ions, sodium, some chlorine, and a few proteins which are negative. ta tanda wansa thezu ke chilo la ta bayin bana ta chilo ke khoi ke na skorwa nang la yang su sodium yore chlorine yore ti nang sing ge yang shenda tanda de ka sa tze te nyong chi yores. So if we start to compare the charge inside versus outside, we have a net difference close, and there is some variation from cell to cell, but close to negative 70 millivolts. ta tanda nga su kare tagre system balaya wansa thezu te ge chimu ge ro papa te ge chilo to na lo ni che ge chidu ge ne khepra la heba la ta bain baina ne ko katsu chi ge system balai heba te ta karsana ne karsa millivolt doga millivolt te kaso resena dogma dunchi ta nyo yores ta koyan chi thapo mando la de ge khaparte mando yores. So this is important. When the neuron is at rest, when it is not being fired or functioning, you have a stronger negative charge on the inside and a stronger positive charge on the outside. So the net difference is negative 70. ta de shesu ga samlu la ngero chi es wansa thazu chi bana wansa thazu te ge da matang la ya ngesu la niba ngesu la de pick up su ani khurang ge wansa thazu ki chimu ga na lo la ya ani ga su la ya mu khrushi chwa ta chlo la ya phu khrushi chwa yo sta bala ya khurang ge ta khur pho ta mo gi khebrate ka su re system bala ya millivolt dunchu cham sres tokma ra. And this value is known as the rest potential value. ta dila ya kar ku gre system bala ya dogma dunchi chi do millivolt dunchi chi wa chi to ka te kar system bala nga su ge ngesu gi ni se to ka ngesu gi ni ba ot se ge rest la. It is called potential because it can actually be utilized for a function or a process down the road. A good analogy that I use at Emory is a battery that you use for a light or anything that is electric. Batteries have potential. They have a lot of energy, which when they're just sitting on the table, it is not being used. But the moment that they're put into an electric or digital machine, it's used. ta de kar system bala ya de la ya nga su ge karsa chimu ge nitse se gro ta ngesu ge nyuba se do ngesu ge nitse se te peche tang potential se te peche tang yores ta potential se nitse se te peche tang no ge jinsen kar system bala ya khula nyuba chi yo bache ke te nyuba te peche la tang pai bana ku lika che ge chit ko yores wa ta de ngi kanda ro chi la ya emery la ya jinda typical so kare la pisha ge yo se na nga su ge ta logji ta logmen ta menjin dam da se ge do logji se na logmen se na ha ko ro ta salwa dida ro chi la pisha ge yes ta khula shabi kap so khula ya nyuba yores nisete yores ro ngesu nisete yores ta ku pecho la tang pai bana ani khurang ge nyuba tila tele de ta ku ga lok le ka chit krwa o tinda ro chi pisha chi indi de se jag yes. So at rest, the value is negative 70. Potassium has a positive charge, sodium has a positive charge, chlorine has a negative charge, and proteins, symbolized by this A, have a negative charge. ta tanda de kapsa nga su ge ko ngesu gi ni sete ka chore sena milvo dogmas dunch tham bare sta de kapsa nga su la ya ne wansa theju te ge nalo la ta bai bai na tanda nga su sodium te khurang ge khurti ngima de do wa ngima che phoche ane potassium te phoche ane te ge la chlorine te da mo de do ko lo ko mo che te nan sing ge ya ko lo ko mo tan den be ge de ya yores de ya yores. So the main difference when neurons get excited, there's going to be some movement across the membrane with sodium and potassium. And depending on where they move, is going to change the charge of the neuron. ta tanda de ngesu la nebo kasrwa ngesu de bing nebo kasrwa ta ke this once thazu chi la ya ko selon chi bai bai nas ko la ya selon chi bai na kar chi gre sana ane tanda ge potassium tang sodium ti bana ku gusho tang gre tang gusho tang bala tene ko kol ang gusho tang ye me la ya shisha de ti ane ko ge nise chi gorwa nise ti la ya jran du yores. And like I said before, this is an average value. There is a lot of variation across different neurons, and that variation will depend on the density of sodium, potassium, and the channels that allow the movement of those ions across the membrane. ta tanda de la ya dogma dunchu se te chanyom res ro yang ko chanyom res ta chanyom re imba na ya senda la ya ko ya chabatis this ruya ge ne tante yong res ta chapa yong ate kare la ra le res system bala ya ne once thezu ke nalo la yo pi sodium to potassium ge ta manglo la ra le res tukse la ra le res.
So we have already learned about the different molecules. We started this, remember, 2 days ago. We learned about simple elements, glucose, glycerol, right? And the larger they are and the more potential they are, they may or may not be able to go through a membrane. Ta danda de kapsanga suge de la tagi yens rwata ko dudu ko la tagi yens tan dudu korte nima khashich ko ngola nga suge ta yo res rwa ta de kapsim bana dudu tabdi gir rwa ta chichirtang ge tabdi gi dudu gir chetne mando ba bana dudu khashim bana ko te chir dugu do glycerol ta ti ma bana glucose la supayung go res ta kogen dudu ngoti chichin rwa ta dudu ngoti nyokta char ro ba bana ane ko chimuchi jili chi phan rwa chwa So, for example, small non-polar equals sharing of what? They're equally sharing what? Tanda de kapsirwa tanda gange tin bana nga sugi didu chonchon shen didu chonchon ba kanshila ko ni tam medem bagi didu se gorwa ni tam medem bagi didu se stamba ku kare chi nyamchu chi gi yores. Somebody said it. Electrons. Electrons, right? If they're equally sharing those electrons, they're going to be able to pass the lipid bilayer. If you get bigger molecules, water, glycerol, most are going to pass, some are going to be bounced back. Even larger molecules, sugar, sucrose, glucose, most are bounced, a few are going to pass. If you have complete ionic charges like chlorine, potassium, or sodium, negative, positive, positive, they're all going to be bounced back. Ta danda de nga sugi karsugura ta chichong la ta bai bai na ro didu ge chichong la ta de ta ke te didu chong chong ta tab dig ge bai bai na tanda ge solong ta tane carbon solan ni den ta nitrogen ta bai bai na ku ge chimu jilin rut ke yores ro ta tele chiwa ta nga sugi chitong glycerol ta bai bai na man chi chi chimu jilin ru ge yores ro ane khashi chi kundu ma tu ba chi chi to yong ge yores ta tene chembu bai na nga su glucose to sucrose la ta bu chom bai na ane chi nyonyo chi pha ju de te mangpo chi ko chitong rut ke yo ma res ro ta nga su la ola ya jidu gu yo pai ba na chlorine to potassium tang sodium la so pai ba na ko jidu gu ba na jidu gu ti chimu jilin ru khrat ko ma res sama do yong yo res. Now I spoke about the potential, right? So if there is a difference between those ions inside and outside, well, they do end up moving. But the question is, if they're all bouncing back, how do they cross? Ta tangi nga su chi she yo res ro chimu ge chetang na la ya ane nga su ge jidu ge keper yo ke che she de yo res ro ta nga su draw kar res na Keti standa de kapse jidu sama nala dut ko yo mare kuchlo na do yong yo res ba imbai na ne nalo ke jidu tu kandas yong res draw de like yo res. And the answer to this, how is it that ions which always bounce back, how can they cross? We have specific channels that select for specific molecules, elements, in order to pass the membrane. Ta tanda de kapse ro chimu de kapse ku ge jidu ge ti chit dok yo ba imbai na ne nga su la ya nalo ke jidu ti sama kandas slab res na ane jidu ku su la jidu chita ba ge julam yo res ku nalo du sa yo res. So these channels are specific to each ion. So you have a channel for sodium, a channel for potassium, and a channel for chlorine, and they're all specific. Ta de kapse ku ge julam ti imbai na julam chita ba yo res ta sodium imbai na sodium ge julam che potassium imbai na potassium julam che chlorine na chlorine ge julam yo res julam chita ba yo res. And I'll talk about this in a little bit. But if the movement is down the gradient, it's called a passive movement, which does not require energy. Ta de ka jela ya ko ta ju chi de se ja ge yin swa ta de kar se na ta keti swa ane ko ge gradient system bala nga su ga zarse se go ro zarse ge kha shok ton thambi ka se chi ju gu yo na swa ta se de ka se na mangsa se ni nyongsa chi la du gu yo bai nas ta de ka se nga su la kare gu ta kare tila kare la kare system bala ya nga su passive se do ga zome ge ngu chu se go res zo chi gu yo ma res. If we go against the gradient, let's say from low to high gradient, we require energy. You all recognize this? ATP? Where do we make ATP? ATP call as yo res. Photosynthesis, right? So you see how everything interconnects? We use those energy units that we can harvest from photosynthesis in order to move that change in the channel and that change in the charge within our neurons.
Ahanda tanda ngasu ATPT cause gorsena ojula tene chungores ta ojoti chungwi gi nubati ko peche tungoresena tanda de khase peche tona dikores ta ngasu ge tampo tela ya ko zerche ge khasho ton thambas korata mangsa chine nyongsa chine runa chome res wa ta nyongsa chine mangsa chilan dogona chote gu res lika chi gu yores lika che tele niwa peche tang gu yores ta niwa peche tang yate tanda ngasu de khase ojula tene de niwa chungores Question. Yes. Can you please go to back? To the previous one? Yeah. Okay. Kendo atanda dinalo chungas to pena 10 to the minus 12, 10 to the minus 10, 8 for the wala dona chidan zede chunga to da. One jena size chunga da permeable chunga do to gora. Ganda che do to go to chunga do da. One jena chunga do to go do mareves. So Yeah. the premier it's just like on the scale we see like the smaller down here and the larger here. Right. This is permeability, right? Permeability is essentially how easily a molecule can go across the membrane. If you have a large value, you have a very large permeability. Basically, if you are O2, CO2, N2, and other gases, you are going to very easily come across. High permeability. That is not related to the size of the molecule. No, right? Okay. no, it's relative to the size, but more importantly to the charge. Okay. Right? Okay. That under dige that is lenja that change. Next, another question. I will first answer what I have here. Yeah, please. That under dige sir dige tanka de khoge di marwa kasa didu ki chichunga keche shegu yo mares ro ande kapsa ko didu ti ko pha julin ruya da de ka sumji segdo ga sumchilinan zun ruya segor da sumchi chenan zu ruya ge nyubate segores da nyubate kar segores system balaya da chirge bana nyubate didu ki chichungla da raligres da zutin di kapsa karela raligre na khutsu ki didu gala yopi ki dila raligres khurla lokhurla raligres ro lokhurla raligres da tanda di kapsa bana ta tangka te cheba yo paim chiwa yo paim bana tanda de ta paim bana one yang ko chir dug duwa wa ma wala chwa wa de ka system ko nan zulin zu thiagi nyubati sigores chiba yo paim bana ko lila ko na du thata chwa yo bana lila ko na nan zum thati sigores ndisa. So molecules with high permeability can move across. Molecules which have low permeability are going to be bounced back. Now, in order for them to cross, they need specific channels, and the same holds true for large molecules such as sugars. Sugars are mostly bouncing back. They can still come across, but in the presence of specific channels. Ta tanda de kasar wa nga su ge ko sumji chiagi nubati niseti thua yo paina jut tab de gona jut kores nywa yo paina jut ko yo mares ro ta tanda de kasar imbana picha shana da wala ya nga su ge chitu gori di na jut ko yo marwa kuchun juela ya ani julam chitok ba go yo re tinan sing gi duide chiwi gi glucose ta la so pa yo ro kara gi ti nuba gi ti somaya na la duela ya ko di go yo res julam chitok ba go yo res. So there is an interaction between size, but more importantly, charge. Ta tanda de kapse bana ko ge ya chechon ta ya dewa chi ya yo res ta dina ne lapar ta ke chi shite jidu ta dewa chi chambu cha yo res. Please. The specific channel jido ayen. The low permeability chipula yore and the high permeability jula yomarwes. So my question, is there only like specific channels only for the low permeability molecules? Yes. Do they have like specific channels for the other high? No. If you are non-polar and small, you don't need a channel. If you are bounced back, you need a channel. Even water channels are known as aquaporins. These are specific channels only for water molecules. Ta tanda de kase bana ko ta tanda ke sumji chia ke niwa chembu yo paro a thapar ta tanda ani ko ni ta manden ba non polar ro ni ta manden ba na ju thne de da rigla ya ani chitang ke ko julam go yo ma res ro imba na ko na zum thne shir do yo ni ke de ke chiwi ke ta tina singe ani ola chi du rigla ya ko julam chita ba go yo res ta tina singe de na ne gandala ta pa ne chu yang ko ma shi shin du go re ya nyon du go ma res ga do shir do ko se ga do de la ya ko ya muse ke ye chu ge julam tinda yo res chu ge julam tin ne chu chu ma shin du ko yo ma res. And sugars also have specific channels for those sugars. Ta kara rigla ta pa imbana kara drosa ge julayo ko chira pa yo res.
But if they're small and non-polar, you don't need a channel. You that can could- easily cut across. 다 디디 찬니 코 하천 총총제 콜라 니토 메다 바인바이나 아니 코 치무지 릴릴 하고는 두트고요레스 Excellent. this 다 니마 Like in Roman times, right? Oh, good, very good, excellent. So we spoke about the channels, we spoke about the movement down the gradient. Let's talk about diffusion. How does diffusion work? 다단다 데카스가 속에 지도다 데콜라야 셰샤요레스로 다다 diffusion system 발랑가 속에 가서 참제스기도 갖고 다 이양 바나코 숨지지다 그 찹진 루엑스거와 어텔라타긴스 So let us say we have a bilayer with molecules that are able, let's say we have O2 or CO2, some type of molecule that is able to freely cut across. 다단다 데라야 가서가 럼바니요 바치 치무게 럼바니로와 럼바니제 케테 가서라야 그 치무질이야마 탑디운 루티야게 레두요 파임바나 스피차샤 파이나 아니 솔롱레 티나징가 카본 솔롱니데라 소파요 파이나 And you could imagine this is across time, 0 seconds, 2 seconds, 4 seconds. 단다게 데 르무델라 타바이바나 가서가 커차 탐포텔라야 커차 레코르체 녀와티 바이나 지마테 커차 닝고바체 소저티 커차 징고바레스 So at 0 seconds, we add, let's say, oxygen, and it's all going to be on one half of this unit. 단다데 가서 탐포텔라 가서 샤베 가서 케테 가서 데 솔롱 임베 완탄 샤바임바이나 타코 지무티기 타 초치라 요로와타 탐포텔라 So if we have a very high concentration, where will it move? Towards the low concentration. So it's going to start moving downwards. 딱 단다데 가서 거기 초치라야 두세마요로와 두세테마요 망부요라 초치라 망부요 바이나 코란신 카리치그레스나 망산의 용살을 두고와스 So in the next point of time, let's say 2 seconds, some of those molecules are going to cut across down the gradient from high to low. 딱고 카르차니스 고바이마나 카리치그레스나 딱고 망부요 사탄이 되게 카치고 용사 요세텔라야다 용쇼라야 두그레스 And if we continue, let's say at 4 seconds, we have further movement until we reach a point of equilibrium. 다 되게 질라야 카르차 시스 고로 파르타 그거 초 니차라야 차 용부지 용로 파르타 가나 말 망산이 용살을 두그레스 Where the ratio, where the gradient is equal on both sides of the bilayer. 다 다데 가서 가르세나 다 지무디기 스고라다 그게 럼반니den게 지무디기 초 니차라요 비기 저체 직바차고요레스다 둘세 임바네 둘세 직바차그레스 Now, do remember, let's say we have kinetic energy. They're going to continuously be moving, and they may even cross, but the ratios will be the same. We have reached a state of equilibrium. 다 다데 가서 케테 가서라 고쇼고 니바 요파임바나 고쇼 땅데야데 고쇼 땅데기르와스 임바나 가서라야 찬용기 네베치라 니그레스 찬용기 네베치라 니그레스 스탐발라야 강라 가서요 바다 올라 가서요 바티타 치파 데데그레스 거와 This is one type of diffusion which does not require channels. Let's say CO2, O2, or nitrogen, small non-polar molecules, freely moving down the gradient. 다 단다데 타임바나 가서게 다 참제 지역에 네타 치르시자고 레스와 그 타폰 거 지무질레데 다 데카스 타폰 지무질레 루트야데 아니 디디 바이나 디디 가서게 솔롱레 카본 솔롱인데 나이트로젠 다고 그 총총이 바간실라야 코 니똥 만든 바이나 코소 지무질레 코 릴하우가나 야만 드시치트고요레스 야만 주트고요레스 Another type of diffusion is called facilitated diffusion. 다 셴다텔라야 가서게 참질라 타바임바나 참질라야 르기 셴다치고레스와 셴다티카르세는 tunjur 지비기 참지스고레스 In this type of diffusion, we are still going down the gradient. So we have 2 on one side and 1 on the other, high to low, same as water, same as potassium. 다 셴다치카레스 스탄발라에 tunjin 저비스고 다 록바탄 뎀빙고니 아니 코 참지제드레스 다 디바이나 데타바임바나 데 강라야 당부 데타바임바나 강라야 콘디데니체 올라치도와 추임바나 추강라 마와 올라 용아체 포르심바임바나 강라야 마도 올라 용아데레스 What is important to note is that it is facilitated because these things are large or they are not able to move freely across the membrane, so they require
specific channels assisting the movement of the molecules. 아하 다단다딜라야 튼줄지위게 참제 쓰고는 거 진생가레스 바이바나 근데 코 첨부 요청스탄 데데그리티 첨부 요청 코 데주지 첨부주지 리라우 루트고요 말와 루트 그 메자 아니 코라 드야라야 아니 줄람 쳇어바텐다 고고요레스 쳇어바텐다 고아텐데 데타 줄람티 제네다 코콘 드야라 록바치 데테 두치 고고요와 인스탄발라야 콜라 튼줄 참제스고요레스. So we have glucose channels, aquaporins, which are water channels, or even potassium channels. We could also have sodium channels, chlorine channels. Any channel which assists in the movement and the gradient is called facilitated diffusion. 아하 다단다데 갑세임바나 데이터 참아데 코가 diffusion 두고요레스 참지지고요레스 망사치는 용사치가 두고요레스 로바임바나야 데 갑세임바나 망사치는 용사 두알아야 줄람 데이터 고고요레스 땅포테임바나 글룽가르지기 줄람체 니바테임바나 추기 줄람체 다데 포타시움체 티나진 소디움탄 클로린라야 코게 줄람 디요레스. This type diffusion and facilitated diffusion do not require energy. 아하 다단다딜라 요피게 가수게 땅포기 참제됐다 단단데라야 가수게 튼줄 지비기 참제시도가 데이터 코 루알라야 망산의 용산 두고요자 데이터라 니와 배치 땅고요 말레스. The third type is called active transport. Now, in this case, we're going against the gradient. We're going from low to high, low to high. For this is sodium and this is potassium. We're going against the gradient, so we require what? ATP. We require energy to push against the gradient. 아하 다단다데 다코 파츠라야 젠데치알라 리젠다치고레스 다 리젠다데 카레스나 액티브 트랜스포트 라고도 갖다 젠체 젠기 인침치 쳇고요레 젠기 쳇데 간다도레스나 아니 코게 당게 절세세도 몽로도 용로 기체시고로 절세티로와 절세티기 카쇼도가 쳇고요레스 가스고레스나 용사치네 만사치라 두고요 바임바나 용사치네 만사치라 두고요 바임바나 뉴바 페초 당고요레스 ATP 페초 당고요레스 라단다데 가수 데이터 바임바나 파조테 가수 소리부터 소데 포르심리도 갖고 용사치네 만사치라 두스탄발라야 뉴바 페초 당고레스 뉴바데 ATP 응우요 비뉴바데 페초 당고요레스. So the sodium potassium pump is really important for creating that charge, that negative 70 charge in neurons during their resting potential. 아하 다단다데 갑세 바나 가수게 소디움 또 포타시움 티고 케쳔부 차고요레스 케쳔부 차고요 바데카레스나 당게 가수 통하나제 왕자 트즈지고 녜수게 니발로요 비게 아니 그 가사 멜리보 든치 도마 든치 차스도가 티 차라야 네 소디움 또 포타시데 케쳔부 차고요레스. And always remember, active transport requires everybody. tat delaya ro ga수게 젠첼라야 가리쿠고요레스. ATP. Excellent. Very good. 배야고도스 게다와. Question. Yes. What is the question? Yes. 단다 디스타게 테 diffusion channel코 망산에 가센토와네 가세만에 랑실행지가 두고다고. 아하 다 되게 비게 ATP 고사시도아. 아하 디 nutrition ne mangsho ya dredredo 그래 녀네마 di de la ATP peje taung di da thabu de ko khandi khadi gogo ya ma khandi ha gogo ya na ko ATP peje taung gogo ya bajorda aha how do the cells know to use that ATP to transport the ions? Oh, there is a process which creates a disbalance in the charge, will force them to move against the gradient, and this creates a difference in the charge. So it's all about the electromagnetic charge outside and inside of the cell. 아하 다데 제그 제데 가르치그레스 스탄발라에 certainly 만나 거기 가사다 가서게 클때 그 당념직대야서 그러다 어때때라 참시지그레스 그때 마데스탄발라야 아니 거기 땅가서게 타폰 거 시던 나라야 지득음 따 나소파치여와 데 캐펀드스탄발라야 아니 그 다땅데던 철론에 다땅서게도 가러와 철론에 다땅데던 아니 단데 지득때 양나 철로땅고데 나라땅고데 되게 다tin 중거레스. When I talk about the action potential, the way that we can visualize a neuron function, we will see the movement of sodium and potassium inside and outside of the neuron. 아하 다단데 제랑가 속에 가사
lichu niba chigorwa action potential ro lichu niba ti kolan dese jam stambala ani jela chezu thongres the ti kapse kari chigres na ani sodium ta potassium te ani chimu jele yamna chalola tango yopada yamna nalola tango yopage ni tant chezu jela thongres. Good? This Excellent. So when we think about the sodium-potassium pump, we have the movement of sodium and we have the movement of potassium. ta ta nga su ge sodium to potassium gerwa ko ge ta yama gucho tanga tela ta ba imbana phajo tela yang su tikarsa potassium dikarsa imbana potassium du dowa di imbana sodium du yore de du yores. A good analogy is that since we have more sodium outside of the cell, we call it salty. A lot of salt. ta nga su dikarsa imbana ko thapung ge chlola ya sodium shi chambu dowa ta sodium ti shi chambu sta ba ko karsa ta ko tab diu imbana salty lagwa ta chatang de mares. And the way that the potassium goes inside of the cell, now potassium, we can make the analogy that it's sweet. So we say potato, potassium inside the cell. So we call it the salty potato analogy. ta tanda de kapse bana ro ko ge potassium chi ro potassium tim bana tusa karuti bana ane nangolo la yo pas ro ta nangolo la yo pas nangolo la ya ne ko kar sugre ta ngarmu ge gla samna tang bai bana tanda de kapse nga chu ge kar sugre ta satang den be ge shoko le mus ko ra ta shoko king si chi ro shoko ngima chi ro tila shi sha de ta de se jagre chlo la ya cha yo pa ta nangolo la ngarmu yo pas ko ro ta. Here is my question. What is the value of the rest potential of a neuron on average? Ta trachi es ro ta wanza thazu chi imbaina ko ngesu la niba bu de pikapse chanyung gi ani chimu gi nitseti ka chores Potassium minus linchu. -70. Negative 70 millivolts. So let's figure this out, right? We have more sodium on the outside, less potassium on the inside. 3 positives, 2 positives on the inside. Where do we have a negative charge? Outside or inside? ta tanda dile ta bai ba den sha nyam ta bai ba na ro ga la ya chlo la ro sodium ti sum do chi du sum che tan de la ya nang lo la ya tanda nga su ge potassium tu se karu te nang lo tang ro nang lo tang na nang lo la ni do ro tan de ge kap se kono ge dogma se ro ta negative charge khur dogma de mu khur te ko la yung gres inside. Inside. Very good. Because of the disbalance, the unequal number of sodiums and less potassium, we have a negative charge inside of the neuron. ta chlo la ya phukr ma wa ta ro chlo ta na lo ni cha drupa im ban chlo la ya phukr te ma do wa din stam ba la ya ane thapong ge na lo la ya nga chu ge ta mukhur ge na jin te mukhur ge shichin chwa go res this Very good. We are not allowed to yawn. If I see anybody yawning, I'm going to make you all do push-ups. ta che se de ka sa khase de ka sa ni yong chi aton ja ge dus aton ja na dige yo ma res ro dige yo ma res ke te mich ka aton ja ta stam ba la ya janda ka za nyam tu dus nga chu push up chi chi yes. So I'm going to be watching all of you, okay? Cham la ta de yes. One person yawns, everybody does 10 push-ups. Ta mi chi ka aton ja pa na chama chi go res janda chama nyam tu chi go res. So stand up, stretch. It is better. Chama ya charo ches. Go shoot this sit on ches. Stretch, stretch. Take a deep breath and have a seat. Very good. Ta urim pu sta chene kala kala ma shiro ches. Good. Go ahead and have a seat. Da shiro nas. There you go. Stretch. Dena chayo ma. Are you guys having fun? Kibo chang sa esa. Do you find this difficult? Kala kapu do esa. We have extensive lectures on this in the neuroscience topics. So Excellent, excellent. Yeah. This is not easy. My students at Emory do not find this easy. So it's not an easy topic to teach or to learn. So I get it.
다 단다데 임바나 쳤던게 되고 체고데 단다게 장하게 조시데 칼레카푸치 레스 리라고 요마레 생게 게라라 아서 원서 세르게 장비 갑스데 콜라야 시우 야부장 요레라 바코 땅사보거선 탈루망 버티사로 임바나야 고 에메리컬 호프즈라 디스 트리피 갑스 지 티알라 칼레카푸치 장야 타 시에 칼레카푸 요비 조시 레스 단다데 So when I spoke about rest potential, I made the analogy of a battery. Another analogy is a dam with a lot of energy potential ready to burst and provide energy. 다 당게 가서그 녜수그 니세티 콜라 케체셰 바스 녜수그 니세 케체셰 피캅세 임바나 당게 록제로 가서그 록맹 페션 샤데 탄데시 자인 바스 엔타 페션 셴다치 카리오레 시스템 바 가서그 춘젤 치라야 시샤데 탄데시 자나 디코레스 데나라야 뉴바 하차 맘포치냐샤요레스 Good. So we spoke about the salty potato, right? We have a charge that is different on the outside and inside the neuron. 다 당게 가서그 쇼코 레벨 트라마치게 카사 차탄 댐비스 거라 차쿠이 차탄 댐비기 디피샤데 땅아 춘데시 자요레스 다 단다게 타풍고 지무데 타바임바이나 아니 칠로타 나로라야 가서 커탄 댐비기 아니 카스고레데 드틴데나 망보요레스 So in this visual, outside we have some chlorine, which is negative, a lot of sodium, some potassium, a little bit, and inside the cell, a lot of proteins, which are negative, right? Some potassium and a little bit of sodium. 다 단다 두스타 바임바나 타풍고 칠로라야 가솔라야 카리 망보도 소디움 망보도 와 소디움 망보제 아니 티난싱게 셴다 chlorine 라야 도마인 바르와 chlorine 라 카시치도와 티난싱게 potassium la kashi doa ra nyonyo doa ta ga su ga nanglo la ta pain bai nas ta thade thapong ga nanglo ra thapong ga nanglo la ta pain bai ne sodium nyonyo doa ra ane sodium gi khurd karsa jidute nyonyo che potassium te this ma che tin ansing ga ga su la shenda tzing khachi doas. So if we were to put a electrode to measure the charge, it would be very close to negative 70. Now, I did say that's the average, and there is some variation. So you may see books that have negative 60, negative 65, negative 70, very close to negative 70. Ta kete changa loni chi diga thale tandang ta ngesulo yopi ge ro salon chi mepi ge once thazi dina do chi na ta de tang kho ge ta chimu ge niwate ka sore ti cheb jaba imbaina ane chanyu imbaina dunchi tangge ro anga so ge millivolt imba ro millivolt dogma dunchi ta res chanyu imbaine ti thong la sayores ko khasig na la imbaina tuchire dogma tuchire nga ta khashi imbaina tuchire ro ata tuchire de tuchire nga dunchi ge ta paru to la yo nigres. And you could imagine there is a lot of movement of potassium and sodium being selected with their specific channels outside and inside of the cell. ta tanda de kasro wa tanda de kapsa kariore sana nga su sodium ta potassium te khurangge julum cheta pala tene deta ane ko ya ta ma ta ne thante ngores. So in this particular case, the sodium potassium pump moves sodium ions out of the cell. Remember, salty outside, a lot of sodium, and the potassium channels allow the movement of sodium back outside of the cell, resulting in that negative charge, which is close to negative 70. Sorry, can you repeat it again? Yeah, so the sodium potassium pump is going to move the sodium channels out of the cell, Sodium's up. and this creates a discharge, and the potassium channels allow the movement of potassium, and because we are losing both sodium and potassium, we have a negative charge at rest, which is close to negative 70. ta tanda de nga su de la ya sodium to potassium ge ko phunda ti imbaina nga su ge sodium ti ro chlo la tang ge yo res ro te chlo tang ge yo stambala nga su ge ko ge khurti su gor ta ko chanyo mu chi chabe yo marwa ne stambala ya ti ge je la ya nga su potassium ge ta de ge julam je de te ane ko ka sa thapung na yong ge chi ko yo res ta tin stambala ya chlo tang ge yo res chlo tang stambala ya ane kari chi ge res stambala ya ane tang ge nga su la goya ge ro tang ge nga su la goya ge ko dogma millivolt dogma dunchi chi go ro ta ko te never chi ge yo res. Very important. So at rest, let us say we start at negative 70. ta tanda de kapsa ko
Ni guate kare system bala ke restless tambala ko cheli chig me pick up sigura ta ngesula ni ba yo pa imbana ko ge chete dogma dun tamba ingo go res. Let's spend some time on this. This is not easy. Have you seen this before? This particular type of graph? De thonyo do esa tege. Yes? Yeah. This is a little bit complicated, so we're going to take our time to digest all the components, okay? Aha ta tanda dege ro tanda ge period de chitis nyota chaw chi res ta dege chashi susu de shiba chiala nga su this chitan chin de shagins. So let's say we start, bless you, let's say we start at the resting potential of negative 70. Aha ta tanda nga su guts ge de kala na ngesu ge nise dogma dun chilang guts kins. And this particular neuron at this point is absorbing all the different cues from the environment. Let's say sensation, touch, something. Hanta tanda di kasim bana gasu karita ge insena tanda gi ti gi onsa thazu ti bana ku chlo ne ta chi rakpa tang la sopa ge cho la sopa ge ko ge chathe mampu china lenge yores. So all those cues, meaning electrical currents. Remember, all the neuron function is nothing but an electrical current. All those currents are coming in, and they're going to start charging the neuron and exciting the neuron. Hanta tanda di ge chlo la yong pe ge dathi ti sama tang ge shech tam bala gasu la ya logda gu la yong go res go ro lojing gu la yong go se go res ta tanda di kapsim bana karchi go res na onsa thazu ti ge chlo la yo pe ge ta chathin ti kan za lok gu la chol len de te ku la ya lo sa ge gu do chi cha ge yo res ta ti ge che la ya tang pu de la gasu di ge ta ko de ko exercise ko salon chi ge do ko salon chi ge yo res. If there is enough charge, which is about negative 55 on average, we hit the threshold of the action potential. Ta get is kuranga lok setir wa tanda dogma ta ngachu ge yun chila leba imbaina ro ko ngachu ge samto wa chila leba imbaina ani khola ya linju ku niba ching du strength ku yores. So at this point, if we do hit the threshold, we initiate the beginning of the action potential itself. Aha ta tanda ge ngachu su do dogma ngachu su do ta keti ko ge lokse niba de tinda do chila leba na dogma ngachu sentila leba imbaina ne khola ya linju ku niba ching strength ku yores tin guz ku yore linju niba triang guz ku yores. Within the action potential, we call this depolarization. Why? Because the sodium channels are going to open up and they're going to enter the cell. Remember, there is more sodium outside. If those channels open, we get a flood of sodium inside the neuron. Aha ta tanda di kapsu ko ya ruba de la nga sukar segre system balaya ani nin dumba chiwa segre sa nin dumba chiwa sana ni mer par chwa te segore sta ti kapsu kari chigre sana ni sodium gi di chigoro julam chigoro sodium gi julanti khashi gi yores sodium gi julanti khashi system balare chlo la yo pige ni sodium gi chi du mampu chi du thapung nang lan du yores. So we go from about negative 55, all the sodium goes in, we hit about positive 38, positive 40. Aha ta tin stambala ro tanda de nga chu linju ni ba trend de tanda ge sodium gi chi de mampu chi na ru stambala ya nga chu ge ko ge ni ba de chumu ge ni ba de yar phar de te so ga linju ge ni ba de phar de te ya la ya ne ko ngima soje ta shiji tan than yo chi le regres. At this point, the sodium channels are going to shut, but the potassium channels remain open, and potassium starts to leak out of the neuron. Aha ta tanda de kapsa kar chigre sena ro da sun soje lal happy kapsa ngima sun soje lal happy kapsa kar chigre sena ro ngoma sun soje lal happy kapsa kar chigre sena tanda ge sodium ge jalam tu kha jagres kha janu ge jelaya sodium jalanti kha janu ge jelaya potassium ge tukse ko ge jalamti kha sigres ta kha si dete ne nanglo la yo pi ge tukse ka ru chi potassium chi ro wa ti thapung ge nang ne shalo la dus thondu ge yores. As the sodium starts to leak out, we go back to a repolarization state, where we drop all the way back to the negative charge. Aha tene nga su ge ta te karsa tukse karu tirwa tukse karu ti tanda ta ko nalo ni chlo dugu yarwa tila tene de te yang seng asula kari chigre sena ani ni chia chigoro ko ni tang dem ba te yang che chag yores. But what ends up happening is that we have a huge loss of potassium, where we go even lower than the resting potential. So we go even to about negative 90, negative 100. Aha ta tanda de kapsa kari chigre system balaya ko ge
tuksekaro potassium te mampochi lostambalaya ko ge nubati man khore ta chadu yores nuba ma cha karchagresena ne ko namje ngasu ge ngesula yopi nubachi wa teli ma cha de te ko dogma guchutan yana dogma jala dustu gres. During this period, this is called the refractory period, which inhibits the neuron from having another action potential. What do you call this period? Sorry. Refraction period. This little divot where we have an excess loss of potassium is called the refraction period. Refracture? Refraction. I can write it. Refraction. Refraction meaning? It's essentially the excess loss of potassium. Okay. Yeah, you can just say that, excess loss of potassium. Ta tanda de kapse ko all hash do ate la ya ko tikap te la ya nga su ge tukse karo ta shita mampo chi lago yar wa thapong chlo tong go arwa o tik te se gres ta ko doma man ko guchu ta jala cha ge ni tan sto. So we lose a lot of potassium, go way negative until essentially we regain the balance of the resting potential. Tako tukse karo te la bala tene de ta ko ge niseti seguro hacha mau chagdoga tene yangseng asula ya ane ko ge ngesula niwala niwagi niwach doga te yangseng asula ko yores. And once we regain like -70, we are ready to restart a new potential if we hit the threshold. Ta yangseng asula lenji ko niwpati lenu go jela ya ta karichi go resena ane ko tangi karsa ngesu ki nubati lenu go jela ya ani keti tando ti jela yangshe korang la ya yan karsa gore da dati la tene deti ko dati da system bala lok dati sagora ta se thombo yo pam na yangshe yang ko lenju ko niwa tren la ta richi yores. What is important to note is that we have to hit the threshold because we may get some cues from the environment that when do not hit the threshold we do not have an action potential. Ta tanda de kasang aso linji ku niwa tren la ya tension te ge go yores ta kula sengyer chi ge go yores te ge ba imba na aso linji niwa tren gre ma to pe ne chlo la yo pe ge karso ko aso ko chen la so pa ko de ge ba pa imba na ne linji ku niwa te tren ko mares. So the initial current, the initial stimulus has to be strong enough to hit the threshold, otherwise we do not have a potential. Ta tampu de la ngasu ko chen la te na jong we ge niwa chi gorwa te tanda ge ngasu ge tension te ge go yores ta tension te mage ba imba na ngasu la linji ku niwa te tren ko mares. Di tewas de konda tanda ge this depolarization la sodium knowledge repolarization la potassium out ma tendra ta hypolarization the wall tera ta the hypolarization wall the ma karsa threshold wall ma dre dila ani potassium momboji lane ti chaware la sa di cha de ko manes di dunju mil walls lela ani yonjo sodium knowledge jure khari chen jure potassium momboji la chera da ta di ya chaso chela khari ju yongres. So you have mentioned for the hyperpolarization you lost a lot of potassium. Correct. And from here to there you gain. So for this section of the graph, do you gain a so lot what of, essentially happens is that so his question is for this section of the graph to regain the resting potential, do you receive sodium or potassium? Potassium. Okay, potassium. It is, so essentially we stop losing it and we regain a lot of that potassium back into the cell. Through the potassium channels? Yes, through the potassium channels, correct. Re tanda ke ko yangshe kuranta kasa ngesu gu nibati harsu chialas ta tampote la ya potassium te tusa karute mampoche laga yorwa ta tampote lagres ro la chi de ta ko ta toma guchu jati na duga lagdo ta yangshe ko ngesu nibati chersu chiala yangshe tusa karute na jugu yores ani chiloni ya inje chat knowledge era chiloni na jugu yores so the tusa karu julam ji na jugu yores. So the sodium potassium pump will push potassium back into the neuron. Ta tanda ke phunda chi doa sodium to potassium ke phunda la chi doa te ge ne tanda ke tuksa karu te yangshe thapong ke nang la ya ane phujab chi tang ge yores sakashi nang la tang ge yores ta nyama kum da tne. Just remember, during hyperpolarization we cannot restart a new potential until we regain that resting potential of -70. Potential means action potential, right? Yeah, rest potential, correct. Ta tanda de kapsirwa chesu ngi gwade kare system bala nga chu ge chege ge nichi le chen dilal he pa imbana di kap de la ya nga chu ge
linjik niwa tren khro yo mares rwa linjik niwa tren la tampula nga su ngesu ki niwa ge lhech yorwa tilal he gu yores Question? 저지. 단다 이게 딱 거기서 단다디 년도 이거 사디. dede 세세디. 티가래다 지 포이커다 모크로 판세 시리로 chen. 고냐 따다 차고라. 야마다다 마차나 마 드말레 두마라. 대원이 티 네법달 밸런스로 따다 차니 티 look nipa mera de chado gre condition. So my question is Yes. at the tip of the graph we have action potential over here. Right. Do the positive and the negative charge inside and out No. cancels out, or what No. happens at the So tip? what happens, the reason why it stops is because the sodium channels shut, they close. Da danda de kapsar wa ko de chigi yo mares ta tanyo chigo tinda mares rwa nga chu khur no ta sig khur te pukur ta mukhur tanyo chawate mares ta de kapsu ko gan de la lep kapsu ta ma yong ko jinse kar system bala te kapsu ani sodium gi te chigo jalam chigo rwa sodium gi jalam te kha jag yo res 근데 가르치는 가차자. yeah why it closes What ends up happening is because of the charge, there is a chemical reaction which closes the sodium, but the potassium remains open. So sodium closes, potassium remains open, and potassium, remember, there's more potassium inside than outside, and we lose potassium. But the charge makes this change that closes, inhibits the sodium channels. local atene res ko durwa local atene tanda su sodium mangpuchi chlo dus tambalaya local si chambu chas tambalaya local ge rejol atene dete tanda ge sodium ge julamti khajago yores sodium ti khajago yores ro ane potential yi chigoro nga su tukse karu chigoro tigiti tando khajago mu khashi de yores ti local atene res ko A good way to look at this is that negative 55 will open the sodium, positive 40 will close the sodium channels. ta ya senda chi ba na nga su local atene res ge doga local atene res ate kare kandas ya chi sho senda chi le samna tamba na kare ya ko kandas samna tanda tabdi ore system balaya dogma nga changa nga kaps sodium ge jalamti khachiwa ta ane ko nguma tanda sichula hepi kaps sodium ge jalamti kha jagayo pachila samna tanda dikyo res Good. dusa 저와 니바치. second 근데 린치니 방 권직사데. 권직사데 다 원사 트랜지치게 아니 리폰다 다케 센터 둔섬. 단다 액션 카레 헬릭스. 다침 브리총시 시와. 티니 권직이와. 가르치네 티응원에 원사 트랜지치게 아니 다다 인터넷 소 리폰 균이 아니 로다 레고로와. 이나 티 갑레 린치니 바 같이 시험도. 딱 티니 권직과 랍고에 인사 카르. 내가 So my question is, when you talk about the action potential, it happens at the axon helix. Correct. So why it happens? Why it stuck there, not in the part of the cell or not in the? Because the axon helix is where we start getting all the additional cues, all the additional excitations of the neuron. And this is the portion of the cell that will add up all those environmental cues in order to hit the threshold. It does only happen in the axon helix. The cell body has the nucleus, the mitochondria for energy production and other purposes, but everything is enumerated, everything is counted right at the helix before it gets sent out through the axon. As a helix le pike kalasha. Dache. Bershon, dache bershon. Ta tanda dirwati chi gwati kare system balaya ko gata thapong lu tang ta lensa te olaya ko ta mangpo chingjor chi ko pa tang yorwa. Ta tanda dege dache bershon te imbaina ko ti salon chi gwata ko la tene ko gi nang la ya salon chi gwata ko gi nang ni linju ni ba tuya ge junse kare system balaya ta ko gi nang la ya dan jorju chi yorwa. Dan jorjo te sama phonso thepsa res. Mangpo chingjor phonso thepala tene de ta ne ko ti ka se ge ba imbana nga su ge linju ni wa te tung yo res sagdish tanda de ko phonso thesa changama domsa se ge teres ni teres So my question is, what is the rest potential? It's negative 70, but what does it mean for the neuron? Any ideas? tangi twa kare in system balaya nga su ge
de la ya chame new bus shadwa ro tanda nga su ngesu gi new bati ro rest potential ngesu gi new bati ka sore sene melwor toma dun tamba ro as tati kares ta Any ti ideas? kares ta ti gi wansa thazu chila ya kari chongu yores 내가 지금 해봐. 내가 지금 해봐. 내가 지금 해봐. resting not working Yes, no absolutely. action potentials A lot of energy that is kept ready to be fired out when we hit the threshold, absolutely. Anybody else? da Very tanda good. di bana ro tanda che onza pensa peche nitse de manjori ne kapdachi monzi chitgo esre tena ngaso ne kai mana onza na ya da yora loda de zida de manjobi ne kapdachi manjur ne chilo ge nitse ro da manjobi ne kapdachi the time that the time the neurons or the part of the neuron doesn't have stimuli Very good, very good. And only and until we have enough stimulus to hit that threshold do we have an actual action potential by opening sodium, leaking potassium, going through the overpolarization back into the resting state. da ta res ro tanda di bana kula chlo ne da manjur vi nikatela kunad ko res ta chlo ne kuche manjur vi nikatela kunad ko res ro ta kete kuchen jo ta kar chi res na nga chu linju ni bandu stund ta ani ko kar su ta sodium ti chlo la ta ya ta tin na che potassium ti ya chlo la shwa du ro wa tene yang che potassium ti chlo ndam bala nga chu ge yang che ko che ge vi ge nichi cha ta tene yang che nga chu la ya ani ko ngesu gi nubati la he gi ni ta te ngores mal traje tanda de ge linju ne ba de ge shuchi chong daran de ga ya chilo ge nitse mandawa chamang pe yese chitgo res pena linju ne ba rang ge mone chilo ge ya onza gi ne da mandawa jorgo ro ta kashi da keba yo aje yang changmal ya da ganda jin ba na ya linju ne ba rang go ne yese chitgo res so we have different stimuli from outside. Correct. And so can we differentiate the stimuli based on the action potential? Absolutely. Some stimuli do not begin an action potential. They may be inhibited, right? Some stimuli come in, but they're not strong enough. They don't reach the threshold. They die out. They dissipate. So action potential, the for the action potential looks like this for all sort of. Yes. Okay. And that is how we record EKGs, for example, in neuron function. That is exactly what we are measuring. Action potential, after action potential, after action potential. So for action potential, the graph is looks similar to all sort of stimuli, right? Yes. Okay. They're all identical. Yes. Ta tanda de kasar nga su ge ya tanda ge ya trote ge mando ga ne tai ta ti tang be kap su ka ta len de kar re se na tanda ge nga su ge ta kuchen la tene de ta stem be ge linju ni ba chi stem ba in ba na ne linju ni ba ge tanda nga su la rimu chi thwa chi ro pir chi thwa yo ra te chi pa res na de na ro thong res ro ta ke te ya nga su la ya chlo le kuchen chi ye de ti tang ge nga su ge tham chang ge ni ba chi ge go yo ro ti mage bai bana liji ni watang mares khurong ta tara me perchandu gores yale me parwa ta tanda ge di kare system bala ya ne nga su ge lesa ge lor la sopa jago yorwa di system bala lesa ge lor na ne ta nga su ge di kare sana lapping na ne taw wi ge dati lenju ke ni bati kare ngo yo pati nga su ge ne parla lenge yores. And this is exactly what we see when we put electrodes, for example, in a neuron down the axon. Across time, we have time plus 1, time plus 2. Across time, we have the propagation, the movement across the axon of each action potential. You will see that they're all identical to each other. We have the first excitement stimulus, it breaks the threshold, action potential gets sent across time, across the axon. Ta tanda de nga su ge ta ba de lenju ni ba le ka kanda ro chi ge mel ta ba ba na ke te nga su go logne chi ro ta logne di tanda de la logne la ta ba na kare ren do nga su go wansa ge ta dashe sateng ge ro chambur ge jablo la ya ane nga su ge ko logne ma do sum chi ge de ta ko ti chu ma do sam la chen je ba tin du steng do ro ta tang po te ta ba na ne tang po te la ya ko
ta tension niwa ge de tang linjin niwa chitang go ro at so tang po de kapsa ani tege jela ya tege jela nyo te la ya ko dus che sambadela dus yores ta data te kanza ko ge drotan te chiba chichan che kon ge remote ya te chiba chichan sindus tang yores Good. desa Excellent. ani ma kuna ma she ta trust you ke gela trare kusla trare We have questions? one question yes Yeah, okay. So if you have the graph, the action potential is similar to all the stimuli. So if you have a stimuli like hot and cold, how we differentiate these two? But the placement of the electrodes and the timing of the electrodes. And we even say here, the placement of the electrodes allow us to test the pacing and the rate of the action potential. But the action potential of a muscle, the heart, the brain, they're all identical to each other. That tanda di imbayna roa tanda nga suge yang ko longni ti ko ala jama jage kharpala ralik res tanda di imbayna nga suge ko ge onsa thaziti ge ko shaksa mandawala ko ani mandawala shangde tan ko ge lab ko ta arba kanda yong ta go roa ti nangsing ge chenda yang nga suge ta ko res stambala ya chi shadrim gangla chiga ta zpu ge chashi mandaw mandra chi na imbayna ya nga suge thongya ti ani ko lora chi chi chan thong res. Very good question. So his question is, if we have the same signal, how we differentiate cold from hot or hot from cold? How do we differentiate between the heart? No, hot. Oh, hot and cold. Yes. Well, that is the perception of the brain, right? We feel sensation of pleasure, pain. Our brain does that, you know. Ta tanda de mara ga suge ku ga dag ngula de sija gora ta tanda ga suge chi chau tan tamote yuwa kan ras jigre sena te te ga suge lepi na ne ta ku chorsi la tane doshi la tane sigoro ata ko yuwa jigi yore. So our brain receives all those stimuli from those action potentials and it tells us, wait, this is painful, or this feels good, this is hot, this is cold, depending on what the sensation is. Ta ko nga suge lepa ge re lepa ge chigi yores ta nga sula ya so yeah that what it tang da how brain differentiate the different sensations if you have a similar or same signal. My best answer, and perhaps you may have a different one, is that different parts of the brain are in tune with different sensations. So, for example, the pain and the cold sensations are in different parts of the brain. So each stimuli hitting different parts of the brain tells us the unique type of sensation. Ta tanda de jine ke ring ta tanda de baina ro nga su ge yang siga wansur ge dushi manda so ta wansun dushi manda te lepi ge yuwa kanda sigre system bala ya chi ta nga su ga nazigre chi gawre chuala so pate nga su ga lepi ge chashi manda la ya ise chi ge yores system bala te chepan jet ge yores. This is important to know. Brain damage, for example, if you get injured and you get brain damage, you may hurt certain areas which may impair you from feeling certain types of sensation, such as pain, hot, or cold. Ta de baina de resta nga su ge ha ko te kana sa ko res na chan la ya nga su ge lepa ge chashi manda la ya chichon shur pa baina ya lepa ge chashi ti tang de ge won chon yem ba chi san sama la ya nazig mu chwa da tang san sama chau tang changmo ge raksha te mu chwa ge ne tang te yong ge yores. Okay? So let's talk about the movement of information from neuron to another neuron. Ta tanda nga su kare ta ge system bala ya once thazu chine once thazu jenda chila ya ane nisu kana sindru go mete ta is. So we spoke about channels. Some channels are known as voltage gated. Ta nga su la ya julam ko kache she yores ta julam dinone julam ri chila ya nga su te wogu chen sigres. As the name suggests, these are at the mercy of differences in charge from one neuron to the next neuron. Ta de kar se gore system bala ya ko te karsa neuron chi ta neuron pension par ge ane ko jidu ge manglo la tele de te sigoro wa ane kun jungu yores. So the charge itself, perhaps you have a drop
or an additive charge will open up, in this case, a sodium channel. ta tanda de kapsi bana ro ko chi lokur ti sgor da lokur ma to nyo la tene de ti tanda de kapsi bana nga su sodium ge julam ti yang kha she ba tang kha jabgi ni tong de jungores. Another type of gate are called as ligand activated, which are not at the mercy of charges, but at the presence of neurotransmitters. ta shenda chi bana tangpo te nga su ogu chen res nyo te ka sana jerdu chen res jerdu yo parwa jerdu yo pala tene de te ane khu ge tanda de jidu ge julam ti kha shiwa ni tong de jungores. So for jidu ge julam ti ka sana tanda ge jerdu sa de nga su ge once thumbari do once thumbari. So for example, acetylcholine, a very important neurotransmitter, will come in, it will bind to the channel, and it will open the channel for sodium. Sorry, what is the Acetylcholine or another neurotransmitter. Okay. Once kita pisah siapa yang bana ruat tanda di kasim bana once tumba citang wala tene dete ane tanda di kasung asuge karsan di sodium ke jalam di kasih yores. In the absence of that neurotransmitter, without binding to the receptor, we do not open the channel. Ta ketis ruat ngasuga once ke tumba di tanda ku ke gangla ya nilamba gangla manjer bayi bayina. Jer mai pick up sala ya ngasuga tanda di ke jalam di kasih ke yo mares kas jab de gres. Another type of channel is known as mechanosensitive, which are sensitive to stress, mechanical stress, such as changes in pressure of the tissue. Ta shenda chika resistan balaya ngasuga jalam shenda chika resistan balaya ngushi ku sorchin saya gitinda do chi yores ta tika resistan balaya ku ga nang la yo pig stress resistan balaya ku ga nang la yo pig chi nonshi yorwa nonshi ke le chapala ra le yores. So we have voltage, which are electrosensitive, ligand, which are sensitive to neurotransmitters, and mechanosensitive, which are at the mercy of changes in pressure. Ta tanda dilaya ngasuga ta ba imbana rimbasum duas tampote ngasu wosela tembarwa wosela tembasna logla tembasgora oteche gula ta ba imbana anyibate can you go back to the Yes. anyibate imbana ngasuga jerdu de imbana karila rali gore system bala once thumbala rali gore once thumbala tembares ta de imbana karesena no shikin jerdu la tengores sajo tinga suga gushi sorchen sayde. Good. We're good? Desa I just want to go slow to make sure that we all understand this, okay? ta sama khakwa chetel helechi dugo yes desa. And people are not yawning yet, so I think this is interesting, and I'm not going to make anybody do push-ups. Maybe later I'll make you all do push-ups. Ta tanda de I do the aton janye push-ups. mindus ra jela ke ti java imbana sama se ti yes. Good. So we get the stimuli sensed, converted to electrical signal through action potentials. We went through this, right? We have different kinds of channels, chemical or mechanical, that will either open or inhibit the channels of sodium and potassium, right? So here we have, for example, signals that come in, open the channels, neurotransmitters, and allow the movement of some type of response in the cell. Ta tanda de imbana ngasu question chi chola tane de tante lokoda ngola jirgo yores ta tanda de imbana ngasu garwa koge ta yana zere yana tanda ki chidure yana ko guchola tane de te ane ngasu ga julam khashi rwa julam khashi khachia ta julam khashi khaja gi ne tante yong to ta julam khashi khachia ta julam khashi khaja gi ne ta imbana ane ngasu ga ta thapung ko chlo na lo la ya koge datin chlo ta ta na lo ta gi ne tante jong yores. And this relates back to the fact that a lot of molecules are unable to pass the membrane. They may be too large or too polar, and we need to open up those channels for the cross exchange. ta tanda de kasara wa nga su thapung ko chimu je de te tanda ane ko yana de chiwi gir chembu gir te na singe ya khurtang da begin de de imba na ko thapung ko chimu jil de ta ya man reala ya tanda ko julam di khu yores. And someone was asking, how do we accumulate all the stimuli in the axon helix? I'm going to show you. Ta tangge ngola ya tanda nga su dachin sateng ko berchung ko ngala ro dachin berchung ko ngala ya new ta tanda ke chathen de kanza kanda phonso thek yores ke jet sons ta de la tengi yes. So again, in the axon helix, we have all the addition of the stimuli. ta tanda de ro tanda ke dachin berchung de ngala ya ane nesu chama dus phonso thek yores. So let's say we have multiple stimuli. We have one here across time. This is perhaps milliseconds or seconds. At one point, we get hit by stimuli. It doesn't hit the threshold. It dissipates. Another stimuli, almost hitting the threshold.
it dissipates, but yet if we have 3, that's enough to hit the threshold. So 1 is not enough, 2 is not enough, 3 is enough to hit the threshold. Ta tanda dela ta ba imbana nga su la ya karcha che ro ko tisung go ba chi chi ban da mili karcha jer chi china karcha imbana ro ta ya dela ya nga su ge ni se de che ni ke ti kuchin tampu chla bi kap su ko la ya chi te chonga chung go ro imbana ko ge thamsen te gate kam do wa December man du go ro ta ni chong ba imbana thamsen la ya hebre ro chi chi do de ka su ro ya ko thong yo maris ta dela ya ko salon che ge da sim hes tambala ne ko thamsen te ge de tenga su la leju ne wa chi trunt kyores. So the more stimuli and the stronger stimuli, we may be enough to hit that magic number of -55 for the action potential to initiate. Ta yamna ro nga su kuchen ba na kuchen mangwa che yamna kuchen shu chen bu lai ba mai na ta ta nga su la ya linju ni ba tnya gi thamsen te ta da te karsa dogma nga changa nga ro tilal he de te ti gele ne nga su linju ni wa ka ti jung res. And how does the information, we understand it goes down to the axon, to the synaptic terminals. How do they exchange to another cell? Ta nga su ge ta da ane da che sa the ju de te ane ko ge ta karsa thunsan la ya da kanda sun ro yo pa te ta nga su ha ku yo res. Ta thunsam ju de te ko ni senda chilas thapon senda chila ya da kanda stang go te tagins. And this all happens at the synapse. Most synapses are chemical, at the mercy of some type of neurotransmitter. Ta tanda de nga su ge thunsam ne pha dande che te zetan de wares. Zetan de wares stambala de ka su karila ku go res na nga su ge onsa thambala ku go res onsa thambala te de pha tak yo res. So the moment that we do get an action potential, it's going to travel down. It reaches the end. At the end of the dendrites, we get those neurotransmitters getting those vesicles, hitting the end of the neuron. The vesicles will diffuse and cross those neurotransmitters across to the second cell. Ta tanda de ka sem bana ko ga dati ka sa dati jungura dati chongba bana ko ma yong de ton vesicle sash to tanda de la yang su ga go sash to te na le ti je la ta mong cha ba bana ne ko ge ta di juli de ta su ta cha ge ni ti juli de tan ko ga tanda ge ta ga su onsa thamba de ko ge thunsen juli lo de tan ti je la yo pi ge onsa thamba ti kindu slang yo res. Any questions? So again, if we follow the animation, right, we got the initial stimuli, calcium gets open, calcium goes in, it interacts with those vesicles, the vesicles will diffuse at the end, releasing all those neurotransmitters. Neurotransmitters are chemically driven, they open up the channels, and sodium can enter and repass the action potential to another neuron. Ta tanda de ka sa thong da tanda de animation de tanda is potassium, right? Tanda ke ko de potassium ti ro din dus nang lan zoba imbani tanda dige gom kasak dela jili de tarwa ne dela tene de ko na zo tambala ko na gane da onsa thamba te ma logo yore salo pa tane de ta ya all ayo pi dige yan ko tanda ke ko ge karsa julam te khachi de tan ko da te na zo yores. We're good? They do that. Excellent. Okay. And this is just to draw back the information. Most are chemical, some are electrical. And of course, we need the synchrony of moving information down from neuron to neuron. In some cases, it can be electrical, such as in cardiac muscles. Ta tanda de ka sem bana nga su ge ti thunsam ti la ya khashila ya chi ga lokdar yo badan khashila jigda yo pate yo res ro ko ngo ga ne ta shenda khashi im bana ro ane te la ya nga su ge de go yo res ta synchrony system bala ya chondri chi wa ro koge nyamte chonga gi te gugu yo res ta pisha sha pa bana nga eta nyang tang dewa gi onsa tim bana ko karsa gore ta ko nyomdi ti gugu yo res. In the case of Purkinje neurons, we learn about them when you did your drawings. They have the role of keeping the rhythm of a heartbeat within your body. Ta tangi che su ta bare tan da Purkinje onsa trezu sa chi wa ko im bana nga su ge nyang ge phardong te chia la ya chen chi yo res. And you could imagine this is a very important synchronous movement. If this was not controlled, your heart would not be able to be controlled and it would not pump in synchrony
with the rest of the circulation in your body. ta tanda ki din ba na nga su ge te ko ge gushu te ko ta tangzin pe ha chang ya bu chi ya chi yo res ro te ke ti gi tangzin te thu ba im ba na nga su yang ge ne ku chele te ta yang ge ne nga su ge zupu na le chha te kurung ga tong go yo ro o te gi le ka te tak ta chit ka ma res Good? yes sir One Excellent. question. Yeah. Could you go back one slide? Go back. Yeah. And the din action potential legi da. Action potential lega so the calcium get channel go chia direve. I mean neurotransmitter. Chidan the neurotransmitter ta ati ro. Right. Ini ko get so the dux tadu gon channel calcium channel gets da. Dikha che chigim result ho chi to dikha che on the gon la ini neurotransmitter the legi da. The reves. So when we have action potential reach at the tip, so what is its initial function? To send the neurotransmitter So action or to potentials open will the, come in and it will open up the channels. In this case, sodium will come in and the sodium will initiate those vesicles with those neurotransmitters and those neurotransmitters are going to pass the synapse and interact with the new cell. So the action potential initially initiate the Yes, the channel. opens up the channels for calcium to come in and send those vesicles with those neurotransmitters. This ta tanda de imbana ro nga so la ko ta lokoda te ngor wa lokoda te action potential engine ba te ma yo because tang bu de la de khashi de tang this is calcium, right? Correct. The calcium de nan ju yo res calcium te nan ju nu ge jela ane tanda ge de la ya nga chu ge de dire do wansa thamba yo sa ge gangpu dire do ro wansa thamba yo sa ge gangpu te ne ko mar ru ge chi yo res ta ru ba chen ne le de tang ne nga chu ge ta de la ya ko julm jenda khashi de tang bu na yo pe ge da te mar tang ge chi yo res Without the calcium, we wouldn't be able to send those neurotransmitters and we wouldn't be able to finish the exchange at the synapse. da ke ti calcium me pa im ba na sta chlo ne ko khashi de calcium nam rest to ga ti me pa im ba na ne nga su ge de la yo pe ge wansa thamba de na le de tang ma jo na te le da ti tang ke ma res this Excellent. So again, Purkinje cells, they control the rhythm of cardiac cells, unique types of cells. We are not going to get into that type of detail, but just understand the rhythm of the heart is controlled by Purkinje neurons. ta da de ka se wa nga su de ko la tra jiu shu shi ge me sim ba na che su ge ngi gwa de nga su nying ge phar tang de ta Purkinje wansa thezu ki ane khu ge cheli la tin de ta ne ta ta nye ge yo res So perhaps tomorrow we may get more information on how the heart functions. So we'll look forward to that tomorrow. ta sanye ba nga su nying ge le ka che tang chi go wa o te ko la ya ta ge yes Okay? Let's talk about glial cells right before we end for our break. ta te parsang wa tang ge ngon de la ya nga su ge jer chi tha pon ko la tis ta ge yes So you notice you have your neuron, cell body, axon, right? You're just showing part of it. We have this sort of insulation called myelin. These are all glial cells, which we call myelin. ta de ro ta de ba nga su wansa thazu chi che ne ko da chi sa ten de dus to ga ro ta te ge gang la yo pi ge ko thum de ro chi do ga ro ko la che thum je sha ju chi do wa te ta ye de nga su ko pes te ka de to yo res na ane je chi tha pong ge to yo res And myelin, glial cells are very important because through the insulation, we have the propagation of those action potentials, which the rate is much faster. ta tanda de la ya nga su pes gi simba chi go ro wa te ha chi ke chen bu cha ge yo res ta da chi sa ten ge gang la ya ku pes gi simba yo za ane ku nang la tang ge lo da chi go ro wa lo da te ha chen jok pon rut ko yo res So what we end up with is an axon, which is mostly insulated. We have this jumping formation of the action potential, and now the speed of the transfer of information is much, much faster. ta tanda nga su da chi sa ten la ta ba im ba na ko nga su ge ko pes gi chi shin de la ro wa ane ko yang cham do wa ro ta ko de ka sim ba na nga su la ta linju ni ba te tan jumping sig do da chong ya san chi la jili do ro ta tanda de ge chi shin de yo ba la ten de te na la ro ya ge lo da te ha chang jok pon rut ko yo res So here we have a visual with a neuron without myelin and a neuron with myelin. ta tanda de ka sim ba na nga su chi thong de ya ge che te ro wa de la ya
배치기 주신데 유럽에게 원사 타즈 지당 파주들의 배치 주신 maybe 원사 타즈 지간 나 다통하게 니탄데도 스천이스. And if you compare, well, the neuron without myelin, you get this charge, action potential gets sent, but it's lost. It is not coming at the end of the neuron. Versus the neuron with myelin, much faster, goes all the way to the end, to the dendrites. 다단다 딜라타 바임바나 코근데 당보데 파주타게 딜라타 바이나 코 배치기 주신 메스탄발라야 강라야 타풍나네 코 로다치용 바임바나야 코 로다데 마테스신도 제데데 라도요 레스트라 안데 단데 서조텔라야 배치 주신 요바텔라야 타바임바나 코 강니 로다 요바데 로다데 코 마라 니몰라로 다시 서트게 니몰라 헤바 칸실라야 하준 조포도야 기티데 용도스. So, for example, patients with Alzheimer's, one of the clinical symptoms is the loss of myelin in brain cells. 다 단다데 아사이머게 나사데 요지 바이바나 쿠수칼라나 레픽나네 아니 레픽 원사 타즈가 강레 nga수고 배치기 주신시가로아 테쿠술라야 요마레스타 라두요레스. And if we lose our myelin in our brain cells, our neurons stop functioning and they become like this, where you have action potentials, it starts to travel, but it's lost. So essentially the neuron becomes non-functional. 다 단다데 코가 배치기 주신데 메바임바이나 갈치고 레세스탄발라야 네 코가 다테 땅트케요 마로와 다테 땅 마트스탄발라야 네 원사 단다데게 원사데게 코 젤리데 냠두요레스. We're good? Let's get some lunch. We'll come back, we'll finish reviewing, and then we'll do our activity. 야, 다 파산 예스 샬라 처치 인고 잘라 페스탄발라네 가서게 네 제고드비아 예스 라서 두체. Thank you, everybody. Enjoy your